Okay, wanaume, we need to talk. Fungeni mlango, karibieni hapa, nataka tu tunong'onezeana dakika moja tu. Story time. Juzi nimekuwa maraundi zangu mazee, nimeenda nimeingia Kamaskan pale nipate kinywaji yangu ya juice. Mi waga sikati ile nini nyingine. But nikiwa pale nikakutana na kikosi ya maboy wako pamoja, wanakata mambo yao safi. Na wakaniita mazee kwa meza yao, nikakaa chini kidogo kuwasalimia nini. Na nikapiga hapo kitu kama 10 minutes tukiongea tu. But since mimi sikati mambo yao nyingi, nikamaliza shughuli yangu, nikawaambia niaje, mimi hata nimekafunga, nataka kutoka. But before nitoke nilikuwa nimenotice, in those 10 minutes, kuna mmoja wao hapo mazee hayuko sawa. The guy is drinking like a fish. Yani, mpaka ukimwangalia kwa face, unajua kuna vile unaweza ona face ya mtu, amefura mpaka lips nini ujue huyu mtu ana overindulge. Na hii ni kitu na notice like, in 10 minutes of me being there. So by the time natoka, one of the guys pia kumbe alikuwa akona shughuli, akaamua tutoke pamoja. So as we are leaving nikamuuliza jo, huyo Morio alikuwa amekaa hapo kwa kona ya meza, ako sawa? Kuna vile mazee anakaa ni kama hii kitu anaipiga sana. Akaniambia wow boy mazee ana story nyingine hatari sana. Ni boy alikuwa fiti deadly until akakama kajuana na bibi ya boss wake. Sasa mazee hii kujuana yao sijui ilifika next level lini, kidogo anachovia bibi ya boss. Sasa si ilikuja ikafika time mazee boss akajua. Sasa boss amemfukuza kazi na amefukuza mpaka bibi. Tangu hiyo story happen, huyu boy hajakuwa the same, ni kama aliingia into depression, anakata maji daily, Monday to Monday. Nikajiuliza, hii time yote alikuwa anapiga hii shughuli mlikuwa mnaona? Kwanza tuliishi fiti sana, alikuwa anatuweka fiti mbaya. Na hakuna msee hata moja alimwambia mazee kitu ana trade dangerously inaweza mletea ngori. Hapana, unajua jamani mtu mzima bana. Ni mtu mzima, mwanaume mzima huyu anajielewa. Okay, sasa hivi ile mambo imemwendea mrama, mnaona by the anapiga downward spiral, mnaiona? Tunaiona. Hakuna mtu mmoja amekaa naye chini akamwambia niaje gadhe mazee mambo inakaa kwende fiti, tukusaidiaje? Hapana, unajua wanaume bana, lazima uingie kwa shimo once in a while unatoka. Hiyo ndio life ya mwanaume. Wadau. Hiyo story imefanya nikaona by the way wanaume hapa tunaishi maisha ingine haiwezi. Why are we not accountable to our friends? Mbona hiyo accountability ina lack? Wakati unaona Morio wako anachoma, inaweza kuwa ni Morio wako, inaweza kuwa ni brother yako. Kwa nini tunasikiaga ugumu kukaa chini tuwekelee tu vitu kwa meza na tuongee kama wanaume? Why? In fact niko curious. Hebu niambieni hapa kwa comments. Nyi uongeleshana wewe na mamorio wako wanaume, ama wewe na mabrother wako, wewe na anko yako, like wanaume wenye wako kwa maisha yako, nyi ukaa chini mnapigiana heart to heart, ama tu ni vibes and inshallah? Niambieni hapo kwa comments. I'm curious. Sababu hii inaenda kuwa pandemic very soon na mtaniambia. Let me know hapo kwa comments kama nyi uchapiana guys. Tuende kazi. Wakurugenzi! My man, young and stupid. No, headline hitters man. Na kama dawa mkiona mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Wangwana, nimesikia mambo mingi watu wamefanya sababu ya mapenzi. Hiyo nimesikia. But the main character wa story yetu ya leo, mjamaa ameipeleka level ingine, yani ni hatari. Huyu, I don't know, people have done so much for love, lakini this one is insane. Hatari. Now, wadau, the year is 1949, September the 9th. Location, Cap Torment in Quebec, Canada.
Kuna majamaa wako pale kwa msitu wanafanya mambo yao tu, when all of a sudden wanasikia a loud bang kwa skies. They look up na wanaona something that looks like an aircraft. Inatoa a very thick white smoke, and from the look of things, this thing is plummeting to the ground. In less than a minute, that thing ilikuwa imetandika the side of the mountain, but funny enough, there was no explosion, just a white cloud of smoke. So these people decided to scale up the mountain, almost 2 kilometers up. No, 2,000 meters up. Yeah, that's 2 kilometers. Yeah, almost 2 kilometers up until where the wreckage is. Na mahali wakati wanafika kwa ile wreckage, wanapata it is an aircraft belonging to Canadian Pacific Airlines. A McDonnell Douglas DC-3 imecrash pale kwa mountain. On board, 23 souls on board. 19 passengers and 4 crew members. None of those people had survived. All of them gone. Wadau, nataka tukule pause hapo kidogo. Nataka tutoke hiyo 1949. Turudi nyuma mpaka 1917. 1917, in a small town still in Quebec, kuna ndume amezaliwa pale. His name Albert Gay. Albert Gay. Wafaransa majina mtatumaliza na. Albert amezaliwa pale kwa familia ya baba na mama. Baba ndio the sole provider pale, mama anakaa nyumbani akimchunga. But by the time Albert was 5 years old, baba mazee akiwa shughuli zake za kwenda kazi, he gets into an accident and unfortunately he does not make it. So Albert anapoteza baba yake at the tender age of 5 years. So kutoka hapo until Albert grows into an adult, mama yake ndio amekuwa the sole parent pale. Yeye ndio amemlea, na haikuwa rahisi sababu kwa kina Albert, I think walikuwa watoto 5 if I am not mistaken. Around the 1940s, the whole world gets into the Second World War. So yeye for some reason anaachiliwa pale kwa mambo ya frontlines nini, anaambiwa we rudi enda fanya kazi zingine. So what does he do? He becomes one of the guys that work kwenye armory ya kusupply marisasi kwa masoja. So unajua kuna koga na zile armory ambazo zinatengeneza bullets, zina store hizo bullets na nini. So anaingia kazi pale. Lakini apart from just working at the armory, akona side hustle. Waga anauza jewelry hapa na pale, watch akikutana nazo anauza. Wase wengine wanasema quality haikuwa A1, but ilikuwa inasukuma tu. So akiwa katika pilka zake za kuuza jewelry pale, hiyo ni around 1941, anakutana na binti kidosho, madam anaitwa Rita. Rita and Albert fall in love and they decide to get married. All right? So that's a family right there. So apart from his wife Rita, Albert anakuja anapata marafiki pale Quebec. By this time ametoka Quebec Ushago, amekuja Quebec City. Hapo ndio anapiga shughuli zake. So pale City, apart from his wife, akona marafiki wawili. Rafiki wa kwanza ni madam anaitwa Madame Pitre. Madame Pitre anafanya kazi gani? Ana own some boarding facilities. Ukihitaji maskani ya kuwekelea kichwa, unaenda unaongea na Madame Pitre, anakuorganizia maskani, unalala, then unamlipa kitu kidogo asubuhi. Apart from Madame Pitre, kuna another watchmaker. His name is Ruest. Okay, ni Ruest. So Ruest, yeye kazi yake ni kutengeneza nini? Saa mzee. So kwa hii pilka ya Albert kuokota majewelry, akikutana na masaa mzee ambazo hazifanyi kazi, anapelekea Ruest. Ruest anazitengeneza, anarudishia Albert. Albert anaenda anafanya nini? Anaziuza. So Albert, Ruest na Madame Pitre wanakuwa marafiki. Ni Pitre sababu ni P-I-T-T-R-E. Wafaransa mnajua vile mnapronounce mambo yenu. So hawa watu watatu wanakuwa marafiki sana. So hizi majina naomba tuziweke somewhere kwa kichwa sababu mtazisikia sana. Main character Albert. Rafiki yake Ruest. Na mrembo mwingine Pitre, Madame Margaret Pitre. Hawa wawili ni marafiki. Albert ameoa mrembo anaitwa nani? Rita. All right? Now, this is all through from 1941 to 1947. Wamekuwa wakiendelea tu na maisha yao kama kawaida. Nothing is happening. But
something happens in 1947. One time Albert akiwa raundi zake akaingia kwa mkahawa restaurant, akaitisha mambo yake na ule mrembo alimsavia malaika wa Mungu, mrembo mali safi deadly. Na Albert akamwangalia mazee and immediately akajiambia, wewe unakaa familia, nimejua mahali nimekuona, wewe ni bibi yangu wa pili. Immediately wakaanza kuongeleshana hapa na pale nini. Huyu mrembo akamdanganya ati ako miaka 19, but ukweli wa mambo ni ya kwamba huyu mrembo alikuwa miaka 17, underage, yes 40. Now the name of this lass, huyu mrembo, ilikuwa ni Robitel. Wafaransa mna majina. So now we have introduced the fifth person kwa hii story. Albert, main character. Bibi yake Rita. Kaklande Robitel. Albert akona rafiki Ruest the watchmaker, and Pitre ule madam ambaye ana run boarding facilities. Hao watu watano msiwasahau. Hao ndio watu wanataka kukimbiza hii story mpaka mwisho. Okay? So in 1947 the guy gets into the restaurant, meets Robitel, they fall in love na an affair starts. And hao watu wanapiga affair yao safi for a whole year. Wanaongeleshanaga tu kwa masimu like 3 times a week nini, yani mapenzi imenoga deadly. But wakati mwanaume ameingia kwa mapenzi sana pande ingine, waga anaanza kulegeza ile upande yake origi. So it does not take long for Madame Rita to discover that the husband Albert hapana akona mambo anaendeleza. Anapiga upekuzi ki FBI vile akina mama wanakuaga sawa, and it does not take long for her to discover that there is a chick by the name Robitel ambaye amekuwa akimnyang'anya mzee like 3 times a week. So what does Madame Rita do? Rita anafunga safari. This is now 1 year later in 1948. Anatembea teke ngori mpaka kwa kina Robitel. Anaenda nakalisha wazazi wake chini, anawaambia peupe. Mko na mtoto hapa. Na huyu mtoto nimepiga nizangu nikagundua kumbe ako underage. Huyu mtoto ananinyang'anya mzee. So itabidi mumkalishe chini, mumuongeleshe. Sababu hiyo anafanya, I don't like it. It's bad. Na madama anaamka, anaenda. Of course, Robitel's family hawapendi hiyo story. Wanakasirika deadly na wanafanya nini? Wanachuja mtoto. Wanamwambia since umeamua wewe unataka kuwa mtu mzima, toka uende. So Robitel anatoka kwa nyumba na anaishia. Of course, anaambia boyfriend, Albert, manze, wife wako ameleta noma, amekuja mpaka kwetu, ameniripoti kwa wazazi, hivi tunaongea, sina mahali pa kwenda. Not to worry. Why? Because one of Albert's friends ni nani? Ni huyu madam anaitwa Pitre. What does Pitre do? Pitre owns boarding facilities. So Albert anavutia Pitre, anamwambia ni aje? Kimeumana. Mrembo wangu mazee amekama kagunduliwa na bibi yangu ameenda amemripoti kwa wazazi wake. As we speak, huyo mtoto hana mahali pa kuenda. Since wewe uko na boarding facilities, unaweza nihauzia huyu msichana tafadhali. Nitashukuru sana. Of course, Pitre, sababu ni rafiki sana ya Albert, anamwambia don't worry, I got you. So anaenda anachukua Robitel, anamweka wapi? Ndani ya boarding facilities. Na hao watu wanaendelea na shughuli yao kama kawa, kama dawa. Now, wakati umeanza kuishi na mtu vizuri, ndio unakujaga unaanza kugundua, kumbe ni mapenzi ilikuwa inanifunga macho. Huyu mtu ni ghasia tu kama watu wengine nakutanaga nao kwa streets. Sasa kwa nini hata nilitoka kwa wazazi? Kumbe huyu ni mtu hawezi, ni mtu wako nje. No wonder hata bibi yake amekasirikaga na yeye hiyo design. Hapana. Robitel akajiita meeting akajiambia uongo mbaya. Hapa sitakaa. Itabidi nifunge safari. Nirudi wapi? Nirudi kwa wazazi wangu. Sababu huyu mjamaa, I don't like it. So Robitel anaamka siku moja, anaenda pale mahali anafanya kazi kwa restaurant. Alikuwa anafanya kazi kwa restaurant pale. Anaenda anaongea na boss wake, anamwambia ni aje bosi, mazee itabidi jo niokolee kidogo. Nilikuwa nataka tu shilingi kiasi, nataka niende ni visit wazazi kidogo. So bosi anaenda anampatia $50, anamwambia ina mambo wewe chukua, tutajua vile tutakatana kwa mshahara. Robitel anatoka hapo anaenda na book train. Hii train ya kumpeleka wapi? Kwa wazazi. So akiwa pale amebook train yake vizuri, anangoja kwenda, who shows up at the train station? You guessed right. Albert anatokea. Anamuuliza, "Oya, unataka kunitoka nini?"
Robitel anamwambia mazee, mtu yangu, mimi nimeamua jo, acha nirudi kwa wazazi. Wale wazazi wananipenda jo. In fact, hii time nimekuwa na wewe hapa, wamekuwa wakinitafuta. Mimi ndio nimekuwa nikiwadanganya, siko karibu. Imefika mahali mazee nimewahata jo, acha mimi niende niwacheki. Albert akamwambia, hiyo ni ndoto ya mchana. Hakuna vile unanitoka mtu yangu. So Albert akaenda akachukua hiyo tikiti na akashika mrembo cha nguvu Tekengori, akamrudisha mpaka wapi? Kwa nyumba. Pale mahali amemweka na akamweka hapo na akamwambia, mtu yangu, hapa hautoki. Mimi na wewe stuck at the hip, joined at the hip. Hakuna vile unanitoka. Na Albert akachukua hiyo tikiti akaenda akaiuza tena, akauzia mtu mwingine, so ikakuwa ndio hivyo. Then hiyo time na baridi ya Canada ni ngori. Alijua huyu mrembo ako na only one coat, akachukua hiyo coat akaificha mahali, so udem hangetoka kwa hao. Like baridi ya Canada ni ngori, nikitaka tu kukufungia na ficha jacket zako zote, wewe hakuna mahali unaenda. It's fire. So after some time mazee, Albert akajiita meeting. Akajiambia, huyu msichana, the reason why anataka kunitoka ni sababu anasikia vibaya vile namficha kama bangi. So what do I do? Ndio niwache kumficha, itabidi bibi yangu waende. Yeah. I have to get rid of my wife. Ndio huyu msichana nimukaribishe kwa nyumba yangu vizuri, aanze kuishi bila uoga. Hakuna mtu wa kumshtua sasa. So bibi yangu has to go. So Albert anakaa chini, anaanza kupanga mikakati ya vile atapiga hesabu ya minus kwa bibi yake. So anaenda anafikiria akadiscover, sababu bibi yangu waga anapenda kugonga ka glass ka wine every so oftenly. Hiyo ndio nitatumia kufanya nini? Kummaliza. So Robert anaenda anaongea na kijana fulani wa 21 years, kijana mdogo sana. Anamwambia, ni aje, wewe ni sommelier deadly sana, unajua mambo ya wine kabisa, wewe ni hatari, sommelier hatari. Unaweza nitengenezea wine fiti, but kwa hiyo wine weka kitu ndani ambayo mtu akigonga hivi ataamka kesho. Nataka nichukulie wife wangu trip moja safi mpaka Sayuni, sababu kuna vile tunasumbuana kwa nyumba na anijengi. Huyo jamaa anamwangalia anashindwa, uko serious? Unaniambia nikutengenezee concoction ya kumaliza bibi? Are you out of your mind? Wango mbaya, sifanye hiyo nonsense hata kidogo. Toka hapa na nisiwahi ona tena umekuja hapa kuniambia upuzi kama hiyo tena. Albert anaona hapa yenyewe hapa mambo imeungua, so anarudi nyumbani, anatulia. Huko nyumbani kumewaka pande yote. Wife wake ako hapa, anamupigiaga kelele daily. Ude mwingine ajisikii kukaa hapa, amechoka. So one time wakati Albert yuko rada, Udem anatoka, anachukua ile jako aliipata imefichwa mahali, anaipiga, anachukua zile vitu anaweza, Tekengori anatoka na anaishia kabisa. The same thing happens to who? To the wife. The wife pia anafunga virago, anaambia Albert, mimi I am tired, nimechoka kuishi na wewe, hii mambo ya ndoa imekushinda, wacha mimi nirudi wapi? Kwa mama yangu mzazi. Hawa watu bado wananipenda, hakuna haja nikae hapa na misery na mimi niko na watu wetu. So Rita anatoka anarudi kwa mzazi, yeye na mtoto wake. Na nani? Robitel anatoka anarudi kwa wazazi wake. Now, wakati Robitel ako huko, inabidi atafute kazi ingine, sababu haezi enda kwa ile restaurant amekuaga akifanya kazi. Huku kwa wazazi kuna restaurant iko karibu tu na nyumbani. Anaamua kwenda kazi wapi? Hapo. Now, mzee mzima Albert anapiga upekuzi, ripoti zinamfikia ya kwamba Robitel mrembo wake amepata kazi kwa ka restaurant kako hapo karibu. Albert anaenda anatafuta bunduki safi, anaweka kwa kinena na anapiga hiyo safari Tekengori mpaka kwa wazazi wa nani? Wa Robitel. Anaenda mpaka mahali hiyo restaurant iko na anategea pale nje kuona kama Robitel atatoka nje hata kama tu ni break ya dakika 5. Robitel does not disappoint. After some time anatoka hapo nje kupiga hewa kidogo, kupunga hewa kidogo. Sharp! Albert anatokea. Anamwambia, mtu yangu, nimekwambia mambo ya kunitoka jo haitaweza. Itabidi manze unifuate turudi mtaa. Robitel anamwambia, hiyo ni ndoto, hakuna vile natoka hapa. Mimi niko fiti hapa kwa wazazi wangu, tafadhali na kuomba uacha kunisumbua. Okay. Nani anaingia kwa kinena, anatoa bastola na anaikok, anamwambia, mtu yangu, mimi sasa sina anything to lose. Wewe utakula risasi na mimi nikule risasi na watuzike hapa kesho na story yetu ishe. So ningekuwa wewe ningeacha ujinga, nifuate turudi nyumbani where we belong. You don't belong with your parents, hapana. Mimi na wewe we belong together. So tunaenda mahali na kuambia tuende. Luckily kuna
afisa alikuwa anapiga patrol hapo. Kidogo kidogo akaona mwanaume kwa street ameshikia msichana bunduki. Of course, cause for alarm. Akapiga ile siren, tekengori. Akaenda pale kuangalia nini na happen. Albert kuona askari ofisa anakuja, angengoja. Kuona hata goja, akatoka bio. Hivyo ndio Albert alipotea. But sasa Karao akakaa chini na mrembo akamwambia, usijali, mimi najua hao watu. Mapenzi inafanyaga watu wanakuwa watu wajinga sana. So mimi nita maintain tu na wewe around hapa. Wewe endelea na kazi yako kama kawa, mimi nitaingia tu maskan tu mahali nipige watch. I know for a fact that idiot will come back. Haya, Albert disappoint. After kama dakika 10 amerudi tena kujaribu kuangalia kama ataona mrembo tena. Hiyo wakati tu alirudi hivi, the officer anatokea, chap, chengerere, naweka mtu pingu mara hiyo, kamuingiza ndani ya gari, teke ngori mpaka kwa stage. Now, Albert kuingia pale akasomewa mashtaka yake vile alipelekwa kotini na ikasemekana akona kesi ya kujibu. Offense ilikuwa nini? Attempted assault using a lethal weapon. Yeah. Now, let's come back to Albert's two friends, Ruest na Madame nani? Pitre. Huyu Madame Pitre mwenye ana own his boarding facilities, anakuwaga ni mtu akona tu connections hapa na pale. Anakuwaga na rafiki moja lawyer hatari sana. So Albert anapigia Pitre anamwambia ni aje, kimeniramba hapa, nimeshikwa niko ndani, wanataka kuniweka ndani na nini? Assault. Uko na lawyer anaweza kama nitoe kwa ngori? Of course, Madame Pitre ako naye. So Madame Pitre calls the lawyer, anamwambia ni aje, boy wangu Albert, mazee mambo inamchachia huko, please enda umtetee. Na lawyer mazee ni hatari. Anaingia pale, anasikiza mambo yote, nini, na anaingia kotiko na ana defend jamaa kabisa. Kesi inatoka from attempted assault using a dangerous weapon, inaenda chini tu illegal possession of a firearm. Anapigwa fine kidogo hapo ya $25 na jamaa anafanya nini? Anawachiliwa. So now Albert is back. Hey, mapenzi nayo. Hey. You'd think by this time huyu mrembo Robitel ameshaona mazee signs jamaa ni mtu bure, aachane na yeye kabisa. Albert anaachiliwa, anaenda nyumbani, anaandika mabarua safi deadly, anatumia Robitel, anamwambia mazee, mtu yangu, mimi I swear wetu ndio nadai mazee, sioni maisha yangu bila wewe mazee, bila wewe papasi yangu ni nini kwa hii dunia jo, na kuomba tafadhali tutoke hata hii city tunaishi hii Quebec haiwezi, tuende hata Montreal, tuende tuanze maisha yetu safi huko, please mazee. Najua una feel some type of way juu ya story ya bibi yangu, but mi mambo ya bibi mimi nimeachana nayo, is done, mskaput. Tuende tafadhali. Imagine mrembo anasoma hizo barua mazee, anasikia mazee roho inatetemeka mbaya sana, anarespond, anamwambia aidhuru, sawa basi wacha nikam tuende. Na Robitel anatoka nyumbani kwa the comfort of her mom, anaenda straight mpaka kwa mikono ya jangili. Wanakuja, wanashikana na wanatoka Quebec City, wanaenda mpaka Montreal, wanaenda kuanza maisha huko. Na kuambia huu kijana anajituma na mrembo. Albert ananunua presents, maua daily, chocolates kwa kila kitu mpaka kwa maji ya kunywa. Yani anaweka msichana safi. But it does not even take a week for the girl to realize, despite the flowers, nugu bado ni nugu tu. Huyu mtu hawezi badilika, bado ni shenzi, ni mtu, unajua kuna wase tu ni difficult kuishi nao. Ni ngumu. In fact, hata bibi ya Albert, Rita, sijui alikuwa amepiga aje miaka 8 na ujama. I have no idea. Because they got married in 1941. As we speak now, it's 1949. So after 1 week, Robitel mazee anaenda anaambia ujamaa, mi wachana na mimi. Wacha tu mimi nirudi nyumbani, niende nikae na mzazi, nifikirie mambo yako nikiwa huko. Nikiwa hapa, kila time nikikuona nasikia tu hapana. Roho yani niko tu convinced beyond reasonable doubt we should not be together. But please, wacha niende nifikirie mambo yetu nikiwa wapi? Nikiwa home. Surprisingly, Albert hakatai. Anamwambia ni sawa. But anamwandikia note, anamwambia, I am sure, I am certain that you and I will be together in future.
na anampatia note na anamwambia ukisoma hii note please dispose it, itupe. Something which the girl does not do. Anasoma note na anaiweka tu. So the girl goes back to the parents. Alright? So now, huyu kijana wetu, na unajua alitoka Quebec City, sasa ako wapi? Ako Montreal. Ako hapo Montreal sasa akifikiria tutakacheza namna gani. It is at that particular point that Albert makes up his mind and decides, liwe liwalo, my wife has to go. The reason huyu mrembo wangu tunasumbuana ni sababu ya bibi yangu. Hakuna kitu kingine. Ni vile tu hataki kuniambia. But I know for a fact, bibi yangu ndio anafanya huyu mrembo ananifuria kichwa. No, huyu madam lazima aende. Rita, you are going. You are going wena. Unaenda wewe. So mazee anakaa chini, anapanga mikakati. Anaona mikakati nikipanga nikiwa peke yangu waingi. Lazima tukue na akili nyingi ndio tupange kitu safi. So of course, who does he call? Yeah, you guessed right. Anapigia Ruest, ule rafiki yake wa kutengeneza masaa, na anapigia Madame Pitre, ule rafiki yake mwenye ana run boarding facilities. Now, it is important to note that by this time, hao watu wawili wako in need. Alright? Ruest, jamaa wa kutengeneza masaa, ako na shida ya ganji. Anahitaji ganji. Sababu gani? Anataka kumake step moja bigi sana kwa maisha, ambaye ni kuoa. So, huwezi oa tu mkono tupu. Lazima ukue na tu pesa hapa na pale tu wa kufanya mawantu nini. So, huyu Albert anajua huyu kijana ako na shida ya pesa. So, anakuja anamwekea offer deadly sana kwa meza. Anamwambia, cheki mtu yangu, we need to delete my wife. But I can't do it by myself. I need your help. Na wewe pia, najua unahitaji usaidizi mahali. So, this is what I am offering. You help me get rid of my wife. Na mimi, I will give you money. Number 2, do not forget I am a jeweler. Nafanyaga mambo ya jewelry. Nitakupiga ring moja safi sana ya kupropozia huyo demi yako. What do you say? Ruest akajiita meeting kwa kona akajiambia, yani tendo tu kidogo hivi, nishatolewa stress ya kuoa na mpaka ring nimepewa. Niko ndani. I am game. Akaambia Albert, twende kazi. Very nice. Huyo amemalizana. Akatoka hapo, akaenda kwa Madame Pitre. Kamwambia, maze Pitre, wacha nikuambie, wewe unakuwa rafiki yangu wa karibu sana. Na nimekaa hivi nikaona, by the way, si unakuwa na deni yangu wewe kwanza ya $600. Unajua $600 si pesa kidogo. What if nikwambie saa hii niko willing kukusamehea hiyo $600? Pitre yaka nice. Oh my God. Oh, you are amazing. Unanisamehea $600? Oh yeah, nataka nikusamehea hiyo deni yote. Favor naomba ni moja tu. Unaweza nisaidia kudelete bibi yangu? If it's not too much to ask. Pitre hata kufikiria kitu 2 minutes. Akamwambia, whatever you need, I got you. Unataka tuanzie wapi? Bas. Immediately, wakakaa chini na wakaanza mikakati ya how to delete Rita, who is Albert's wife. Okay. Madame Pitre akakamapa na suggestion moja moto sana. Akamwambia, nao kama kuna design safi ya kudelete mtu, ya kueliminate mtu wa Rakangori, ni kumlipua. Hakunaga kesi ngumu kama explosion, sababu evidence inaendaga kila mahali. Like, and keep in mind this is 1949. Bado forensics haijaiva vile imeiva saa 2025. Uko bado wako nyuma sana. Albert hajawahi sikia idea deadly hivyo kwa maisha yake. Akamwambia, keep talking, I'm listening. Pitre akamwambia, nao niko na rafiki yangu anaendeshaga nini? Taxi. Huyo rafiki yangu ndio tutatumia kufanyaje? Kueliminate bibi yako. So this is exactly what we are going to do. You will call your wife. Umwambie mnataka kufanya nini? Kureconcile. Your wife akikuja, umwambie vile wewe ni mtu kumbafu na umeadmit na umeamua kubadilisha mienendo moving forward. Okay, that one I can do. Very nice. Then one time mtachukua tu wewe na bibi yako muamue kwenda ka trip mahali. Hii trip hamtaenda na train, hamtaenda na basi. Hii trip mta request taxi. Hii taxi itawachukua pale nyumbani, iwapeleke mahali mnafaa muende. Lakini kitu haujui ni ya kwamba hamtafika.
huko mahali mnafaa muende. Somewhere hapa katikati kwa barabara, kwa safari, kitu itafanyikia hii gari. Mechanical. Wewe na dereva mwenye taksi mutaagree, badala ya kukaa hapa like sitting ducks, wacha tutoke tutafute help. Mutawacha Mrs. Rita akiwa hapo kwa taksi ndio asipigwe na baridi, ajifungie hapo aenjoy AC. Nyinyi muende kutafuta help. Hakuna help mnaenda kutafuta, mtaenda tu mjifiche nyuma ya miti, alafu mudetonate nini? Ile bomb ambayo tutakuwa tumeiweka kwa boot ya hiyo taksi. How does that sound? Wewe kwani umefanyia spy ops wewe? Have you been working for the KGB? Hii ni ujuzi ya kuzaliwa hii. Madam Pitre, wewe ni mtu wa nguvu sana. That is exactly what we are going to do. Very nice. So Madam Pitre na Albert wanafunga safari, wanaenda kwa rafiki ya Pitre ambaye ni taxi driver. Albert anajificha mahali kwa kona, anaambia Madam Pitre, wewe enda uongee na yeye sababu unaona nyinyi ndio mnajuana. Mudokezee hiyo point. Pitre anaenda anaelezea taxi driver kila kitu. Anamwambia, now tuko na plan safi sana, we are going to pay you handsomely. Okay? Now tunataka tuweke bomb kwa gari yako hapa kwa boot. Kuna watu utaenda uchukue kwa nyumba, au watu unafaa uwapeleke safari fulani. Mahali katikati jifanye gari imeleta ngori. Wewe na mzee mtashuka, muache madam ndani ya gari. Mukijifanya mumeenda kutafuta help, muingie nyuma ya miti pale, mudetonate ile bomb, ilipuke, pap, you make your money, na mzee wetu stress imuishie hapo effective immediately. How does that sound? Taxi driver kwanza alipiga nduru moja. Muditolee hiyo mashetani yenu hapa kabisa. Mimi ninunue gari alafu muende muilipue? You must be kidding. Majamaa nashindwa, hata aujali ni mtu anakufa ni gari yako. Hii gari ni alone. Mnataka niende nilipue? Mna mchezo guys. Mna mchezo sana. Hiyo mchezo pelekeni mahali pengine. I am not doing such nonsense, na musiwahi hata nipigia simu tena. Musiwahi niita mikutano zenu za ujinga. Na jamaa akaingia taksi yake na akaishia. Now, you might be wondering, watu kwani wako na pesa aje mpaka wako willing kulipua taksi mzima na walipe huo dereva taksi nini? Kwani hii pesa inatoka wapi? Wacha niwapeleke na mtara. Alright? Sababu mzee mzima Albert alijua anataka kupiga hesabu ya minus kwa bibi yake. What did he do? Alienda akachukua life insurance ya $10,000. Wangwana, $10,000 in 1949. Wewe, that was life-changing money. So that's why walikuwa na hii uhuru ya kucheza na pesa vile wanataka. So hiyo plan ya taksi imeharibika. Albert akaambia Madam Pitre, wewe usijali, wejua, my wife will go kaboom. Wejua tu hivyo. Sasa wewe shida yako kutoka hapa ikue, how do we get a hold of the bomb? How do we get a hold of the dynamite ambayo tutatumia kufanya nini? Kulipua. Vile wife wangu atalipuka, hiyo isikunyime usingizi. Madam Pitre akamwambia, say less, I got you man. Teke ngori, akaenda kwa hardware. So now, in Canada, in the 1940s, ungeingia kwa hardware, ununue dynamite. Watu walikuwa wanazitumia kulipua makware huko za mawe, wanazitumia kulipua hizi tree stumps. Unajua mti ikishakatwa ile stump imebaki hapo inasumbua na unataka kuget rid of it, unaweka dynamite chini, inalipua hiyo mti yote, inaitoa plus the roots. So kulikuwa na a lot of use for dynamite hiyo time. That's why zilikuwa zinauzwa mpaka kwa hardware. Lakini ngori ilikuwa ni moja. Mtu yote amenunua dynamite, alikuwa anaacha ma details hapo mbaya sana. So Madam Pitre akajiuliza, sasa mimi nitaacha details hapo. Alafu hiyo itakuwa tricky. So akakama up na kastori hafifu, but for some reason in 1949 it passed. Madam Pitre alienda hapo kwa hardware akasema, boss wangu amenituma, ako na ka forest amepiga deforestation kidogo, alikatakata miti sana a couple of months ago. Hizo stumps zinamsumbua. So ana need dynamite ya kuget rid of the tree stumps ambazo ziko pale kwa msitu. So hardware hawakumuuliza jina yake, walimuuliza jina ya boss wake. Of course, akapatiana jina hakuna. So akapatiana jina hapo na location hakuna. Then jamaa wa hardware akampatia $20
pounds of dynamite, akampatia 15 detonators za kudetonate hizi dynamite, na akampatia 30 feet ya fuse. Unajua fuse ni kale kauzi unawashanga, ndio hako kauzi kakienda kana ignite hiyo dynamite inalipuka. Na hii fuse inawashangwa na nini? Inawashangwa na vitu zinaitwa detonators. Hiyo detonator nini spark inawasha fuse inaenda inaguza dynamite huko, kaboom. So now Madame Pitre ako na dynamite yake 20 pounds. Amechukua teketeke, ameenda amepatia nani? Albert. Kaambia Albert, ile kazi ulinituma nimeshatimiza, ndio hii. Very nice. Albert ako na rafiki anaitwa Ruest, ambaye kazi yake ni nini? He's a watchmaker. Albert goes to Ruest. Anaambia Ruest, cheki mtu yangu. Nataka tucheze na science hapa. Wewe ni watchmaker mdeadly sana. Na mimi nimeshapata explosives. Nataka tutengeneze kitu inaitwa time bomb. Yeah? So tunakacheza aje? I want you to set the watch in such a way that ikifika time flani ina trigger detonator kupiga spark. Detonator ikipiga spark inawasha fuse inaenda tekengori hadi kwa dynamite inalipuka. Okay. Hiyo sawa. Hiyo naweza piga. Mimi ni watchmaker hatari, naweza piga. So Ruest anachukua details zote. Unataka tu ilipuke saa ngapi? Anampatia maidhaa, kila kitu. And Ruest proceeds to do this little engineering that is required to build a time bomb. All right? Now, once the bomb is done, mzee mzima Albert anapigia bibi, anamwambia mama Rita, my love, hakuna kitu mzuri ushawahi fanya kama kunitoka. Sababu hiyo kunitoka, kukaa bila wewe hizo wiki kadhaa, imefanya nikadiscover mimi ni kumbafu bila wewe. I cannot survive this earth without you, Rita, my dear wife. Oh my God. Na nimekuwa kondoo kwako miaka 7 na umenivumilia. Wewe ni wa Mungu. Straight. Na nisipobadili mienendo yangu, uende heaven unipate huko, piga nduru. Ambia Mungu anitoe hapo, sifai kuwa hapo. Wewe ni mtu, by the way, umeletwa kwa hii dunia kunisaidia, and I cannot see my life without you. Tafadhali Rita, na kuomba, na kusihi, na kushawishi. Njoo tuongee, ni kiri makosa yangu yote, na tuanze on a clean slate. Yeah, because nimekaa chini vile umenipiga hiyo break. Imenihit. I cannot without you. Siwezi. Yani Rita alipigwa maneno mpaka akajiambia yenyewe, kumbe niko na superpowers. Naweza toka mtu hivi wiki kadhaa arekebike hivi. Very nice. So akarespond, akaambia mzee, nimekusikia. So wacha nikuje uniambie kile unataka tufanye. And Rita anaaga mama yake kwa heri, but anamwacha na mtoto. Anamwambia we maintain, wacha niende nisikie huyo mwehu ananiambia nini. So Rita anatoka kwa mama, anakuja mpaka wapi? Mahali Albert yuko. Albert anapiga magoti na anamwambia everything that she wants to hear. Na anamwambia hii apology haiko complete because tunaifanyia hapa mahali tumezoea. Hii apology tunafaa kuwa tunaifanyia kwa holiday destination. Wakati mahali unapigwa na kaupepo kabahari kidogo nini, yani mahali una feel good. For that reason, nataka tuende ka holiday. Rita anasikia fiti. Okay, yeah, let's do that. Hii iko sawa. So Albert anamwambia, because I want us to leave immediately, na kuna shughuli 2-3 sijamaliza, wewe nitangulie. Nitakuchukulia tikiti immediately ya ndege, wewe uende. Na ndio to kill 2 birds with 1 stone, nitakupatia suitcase 2 za jewelry. Hii jewelry nataka uende nayo ile pande ingine, ndio mimi nimalize shughuli zangu, then nikuje tufanye mambo yetu na hii jewelry ni distribute kwa sababu kuna watu wako hiyo pande wanaitaka. Madam anaona there is no reason to worry. Iko sawa. So anachukua suitcase 2 za jewelry, anakagua, jewelry iko sawa kabisa, hakuna nothing fishy. Nafunga suitcase sawa, tikiti ndio hiyo imeshachukuliwa, na Rita anapanga safari ya kufanya nini? Ya kutoka kwa hiyo town kwenda town nyingine. Okay, ndege imebukiwa haraka sana. Ni ndege ya kampuni ambayo inaitwa Canadian Pacific Airlines. Alright? It's a inaitwa DC nini? DC3. McDonnell Douglas DC3.
Kwa passenger manifest kuna passengers 19 na iko na crew members 4. Safi sana. Now, kabla tuingie kwa hii ndege, tutoke hapa tuingie kwa Albert kiasi. Immediately amesha release mke wake aende apande ndege. Alikuwa asha coordinate na mrembo anaitwa Madame Pitre. Pitre anafaa atoke na luggage fulani ambayo iko na ile mambo yetu. Hiyo luggage inafaa iende ikuwe checked in, iende kama mzigo. Hii haipelekwi na passenger. Unajua kwa ndege unaweza enda ucheck in mzigo. Useme ni aje hii mzigo inafaa iende place fulani, ikifika huko kuna mtu ataichukua hiyo pande ingine. It happens. So Madame Pitre anachukua ile mzigo, anaenda anaicheck in na anaambia ni aje hii inafaa iende hapa, na ikifika pale mtu fulani XYZ ataichukua. So the luggage is checked in, nini inapita vizuri na inachukuliwa, inaenda inaingizwa wapi? Kwa aircraft. Ndani ya aircraft Madam Rita ashashika position yake safi kwa kiti, na wako pale kwa apron ya ndege wanangoja nini? Take off clearance. Now, hapa kuna hesabu kidogo haiendi vizuri. Sababu gani? Unakumbuka ile bomb imeshawekwa pale, iko na kitu inaitwa timer. Hii timer iliwekwa a specific time. You know why that specific time? Because Albert mwenye anapanga hii mradi yote ashawaipiga hii trip na the same aircraft, so anajuaga schedule ya hii ndege vile inakuaga. So he knew by the time inafika saa flani the aircraft will be flying above the St. Lawrence River. Okay? So tunataka hii ndege ilipukie hapo, ndio wakati inaanguka chini ianguke kwa rive. Ikianguka kwa rive, bas mambo ya evidence sijui nini investigation inakuwa ngumu sana. So alikuwa ameipiga vizuri kabisa hiyo hesabu. Lakini timing ya shetani unajua inakuwaga ni maridadi, deadly. Hiyo ndege ilipiga delay ya 5 minutes. So ile time ilikuwa inafaa take off, haiku take off. It took off 5 minutes later. So what was the effect? The effect was that by the time the timer was going off, the aircraft was not yet above the St. Lawrence River. That is why when I started the story, nilianza na watu wakifanya kazi kwa forest fulani inajita Torment, walisikia explosion na ndege ikaanguka wapi? Kwa mountains. That was not the intended result. So yes, the plane takes off, explodes in the air, plummets back to the ground na inaanguka on the side of the mountain. Wase wanapanda pale juu, wanaenda wanaangalia, wanapata kuna umati, wanapiga ripoti, authorities wanakam, wanachukua bodies, wanapeleka morgue. But they discover, wait, passenger manifest inasema kulikuwa kunafaa kuwa na watu 23. We can only account for 22 bodies. Hiyo body moja iko wapi? By that time walikuwa wamesikia kulikuwa na kaarufu ka dynamite, lakini hakuna mse aliipatia much thought. So the idea that this plane might have been bombed haikuwa kwa anywhere kwa mind yao. Hao walikuwa tu wanajua maybe ilikuwa tu ni hitilafu nini. Despite hiyo smell kidogo ya dynamite, hakuna mahali hata mzigo ilikuwa inasemekana imebeba vitu kama hizo. But when they discover that one body is missing, wanaanza kutafuta hiyo body. Unajua unashangaa, how come kila mtu mwingine yako accounted for, only this one person hayuko? Na wakiconfirm pale wanaambiwa everybody aliingia. All the 23 people were on board. So where was this person? So wanaanza kucomb hiyo forest yote, wanapiga radius safi sana hapo. Then wanakuja kupata some few kilometers away the mangled body of a human being. Ilikuwa imepigwa blast, imeenda huko. It is at that particular time that the investigators discover that this might have been a bomb explosion. Ndio mtu ablastiwe hivyo, hakuna kitu hitilafu yoyote ya ndege inaweza toa mtu mmoja hivyo. So ndio mtu apigwe hivyo, inamaanisha kuna bomb ililipuka karibu na mahali alikuwa ameketi. That's why wakati ililipuka yeye alitupwa. So now wakarudi na fresh pair of eyes, waanze ku investigate bomb. Na sasa ile harufu ya dynamite ikaanza ku make sense. Ni ukweli mazee ndege ilikuwa inanuka dynamite. So now they go back to the airport, waanze kuangalia ni mizigo gani zilikuwa zimelodiwa hapa.
Kila mtu ambaye alikuwa pale ndani, mizigo zake zilikuwa accounted for. Isipokuwa mzigo moja ambayo ililetwa na mtu akasema hii mzigo iende huko mbele, kutakuwa na mtu afanye nini, anaireceive. Wakauliza ule jamaa ambaye alireceive hiyo mzigo kwa airport, kuna mzigo ililetwa hapa mazee, ilikuwa inafaa ibebo iende huko. Yes. Unaweza kumbuka ni nani alileta? Akasema okay, nikimuona naweza jua, lakini sasa mazee kujua mahali pa kumtoa ndio problem. The only thing I remember ni alishuka cab, akakuja straight mpaka kwa deski yangu, akawacha mzigo, na ile cab haikutoka, ili maintain hapo, na immediately amesha deliver mzigo kwangu, mimi nikabaki nikicheck in, alitoka akaenda back to the same cab. That is the only thing I remember. Nice, very good. Now, it is very unusual for airport cabs kupiga round trips. Airport cabs waga zinapigaga one way trips juu most of the time zimebeba nani? Zimebeba huo mtu anasafiri. So utapata cab imekuja imefikisha mwenye anaenda, huyo ashuke aende safari zake na cab iende. Kupata cab imepaka hapo inapiga round trip rare. So watu wa investigations wakaenda wakapiga, juu unajua airport taxis waga ni kama hata ziko na association, wakaenda wakapiga ripoti kwa hiyo association, wakasema ni aje kama kuna taxi tarehe 9 mwezi wa 9 1949 ilipiga round trip kwa airport mida ya saa fulani, tafadhali jitokeze, kuna maswali tungependa kuuliza. Lo and behold, one driver akatokea, akakuja kwa investigators, akawaambia hoya gadhe, umesema taxi ilikuja ikadrop mtu alafu ikaenda? Nashuku ni mimi. Ulikuwa umebeba nani? Nilikuwa nimebeba madam fulani, na huyu madam alikuwa ananishangaza sana. Like hata nikiendesha gari nikigonga hata kashimo kidogo, napiga kelele deadly. Wewe waza unapiga nini? Unajua mazee tumebeba nini hapa nini? So nikashindwa, usually mimi ubeba watu hapa, sijaona wasa wakipiga kelele juu ya driving yangu, na si ati nagonga vitu haphazardly, hapana, ni ile tu makosa kidogo, maybe ama nimebreak hivi nini, napiga noise. Alikuwa very jittery this lady, na immediately nilimfikisha hapa, alishuka akachukua hiyo mzigo, na vile hata alikuwa na handle, ningetel hii kitu lazima ikue very sensitive ama I don't know. So alienda akaingia akadeliver hiyo mzigo, na akaniambia nisijaribu kutoka hapo, ndio nirudi na yeye. Na vile alideliver akakuja akaingia taxi na tukarudi na yeye mpaka nyumbani. Investigators wakasema ngoja, umesema mkarudi hadi wapi? Nyumbani. Kwa hivyo unajua mahali anaishi? Tuende. Tekengori akapeleka investigators mpaka kwa nyumba fulani, na akaenda mpaka akaonyesha mlango, ndio hii hapa ndio mahali huyu madam alifanya nini, alitokea. So pap investigators wanapiga mlango pale. Who opens the door? You guessed right, Madam Petri. Wanamuita kando, wanamwambia mtu yangu ni aje, kuna package ulideliver kwa airport siku fulani, tuko na maswali tunataka tukuulize. Madam akapanik mbaya. So Tekengori akashikwa akapelekwa for what? For questioning. Alipatiana some story pale. So since makarao wako wa kwanza na kitu substantial, kitu solid ya kumshika nayo, after the questioning alirudi wapi? Nyumbani. After kurudi nyumbani alichukua simu akapigia nani? Albert. Akamwambia woya gadhe, kumechacha. Nini mbaya? Maanze makarao wamekuja mpaka kwa mlango yangu. What? Wamejuaje? Mimi sijui, wanasema tu wamepiga investigation yao wakapata mimi ndio nilikuwa nimedeliver package fulani, na wanasuspect hiyo package ndio imepeleka ndege chini. Albert akapanic, akamwambia cheki, fanya aje, itabidi ubebe msalaba. Wewe andika suicide note, sema ni wewe uliweka bomb on board nini na una regret, then jimalize, sababu gava ikikuweka ndani ikumalize wewe hautapenda. Gava inauaga watu design zingine. Wewe fanya aje, ningekuwa wewe jitafutie design poa ya kuexit, delete, alafu uache barua ya kusema wewe ndio ulipiga hiyo blanda. Madam akaona uongo mbaya, hiyo naye sifanyi. So what does she do? Akaenda akachukua sleeping pills nyingi, then akameza na akajicheck in kwa hospitali, akazima huko forever. So makarao wako huko wanapiga darubini, yeye kumbe alikuwa shawaambia mzigo ilikuwa ya nani, na hakudanganya, alisema hii mzigo ilikuwa ya jamaa anaitwa Albert. So makarao wanatafuta Albert. It does not take long for them to get a hold of who? Albert. Wanamuita, wanamwambia hebu tuambie
kila kitu from beginning to the end, vile ilifika mpaka mkalipua ndege mzima uko kwa hewa. Albert for some reason hata hajitetei. In fact hakukataa mashtaka, kila kitu alikubali. Yeye shida yake ilikuwa kujua kama Robitel mrembo wake bado anampenda. Hiyo ndio ilikuwa shida ya jamaa. So of course kesi ikaanza. It took the jury 4 minutes to find this guy guilty of 23 counts of murder. So akaenda akafunguliwa mashtaka yake, jury wakamfind guilty, akapigwa death sentence. Na sababu ya kukua associates wa Albert, Ruest na Madame Petri pia wakaingia ndani. Madame Petri vile alimeza madawa nyingi akajicheki in hospitali, alikuwa anafikiria atakuwa hapo kwa care ya nurses. Walingoja dawa iishe kwa system, wakamuokota na wakamsukuma ndani. So the judge mazee akafind wase wote watatu guilty. In fact kotini Albert alijibiwa swali yake. Wakati Robitel alitake the stand kupatiana saidi yake ya story, Albert alimuuliza Robitel, mazee ndio mimi naenda ndani, ningependa tu kujua mazee bado unanilove ama? Robitel akamwambia mimi mapenzi yangu kwako iliisha kitambo sana, hata sijui hizi vitu zote umekuwa ukifanya ni za nini, mambo yako nilifunga kitambo. Bas, that was all Albert needed to know. So watu waga wanapatiwa kwa kitu ya mwisho kusema. Akasema kotini, mimi life yangu yote nilikuwa na live for Robitel. The fact that amesema hapa hanipendi, anitambui, I don't have any more need for this life. The urge to live has completely left me. So you do what you have to do. Na hivyo ndio alipelekwa, akakaa ndani kidogo. Then wakati wa execution vile ilifika, akapelekwa pale kwa gallows, kamba ikawekwa kwa shingo, kaulizwa kama kuna any last words, akasema at least I am getting out as a celebrity. Yeah, dunia mzima itanitambua. Ishanitambua. Bas, wakapuli ile lever, jamaa kaanguka pale, kamba ikafanya mambo yake. Na in 1951 Albert akakula kamba, akafuatwa very closely na Ruest, rafiki yake the watchmaker. Hata yeye koti ikampata na hatia na wakamhukumia kifungo cha kunyongwa. Na in 1953 wakapata pia Madame Petri na hatia ya kukua kwenye hii conspiracy, kuconspire kumaliza watu, na pia yeye akakula kamba, becoming the 13th and the last woman to ever be hanged by the Canadian government. All that for love, man. Alafu unagundua hata huyo mtu unayempenda hakupendi, anapenda mwingine. Mambo ya mapenzi. Hebu imagine wewe ni passenger hapo, unaenda kudedi juu gasia ya mtu huko. I know. Such is life. Wanasemaga kuna kuoga na watu na viatu hapa. Wangwana, mtaniruhusu nimalizie hapo. Imekuwa true sana, nyinyi ni watu wa nguvu na watambua sana. Adios muchachos. Peace. All right.